ஹாய் நான் ரஞ்சித். இந்த வீடியோ ஒரு ஃபன்னாக சில்லாக இருக்க போது எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்காது. ஸோ இது வந்து ஒரு குட்டீஸ்க்கான ஒரு வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போதே நிறையா கிராஃப்ட் ஒர்க்லாம் நிறையா பண்ணியிருப்போம். நிறைய பேருக்கு இப்போயும் கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கும். வீட்டிலே நம்ம டிசைன்லாம் பண்ணியிருப்போம். கிராஃப்ட் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி ஒரு பேப்பரை யூஸ் பண்ணி நிறையா ஒரு டெக்கரேட்லாம் பண்ணியிருப்போம். அப்படி வந்து எங்களுடைய உடன்பிறப்பு தம்பி, என்னுடைய தம்பி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, எப்படி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கேப் யூஸ் பண்ணி ஒரு பம்பரத்தை வந்து விடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அது இங்கிலீஷில் வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ தமிழில் பண்ணியிருக்கலாம், பட் இங்கிலீஷில் சொன்னால் என்ன டீட்டெயிலாக புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கிலீஷில் அந்த வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போதே நிறையா பம்பரம் விட்டுருப்போம், கோலிலாம் விட்டுருப்போம். இந்த மாதிரிலாம் 90s கிட்ஸாக இருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. டாப் எப்படி செய்கிறது, பம்பரம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. Hi friends, this is Hariharan. Today we are going to see how to make top or bumperum using water bottle cap. If you are new to this channel, kindly subscribe to the channel. Let me see how to make bumperum. Water bottle cap, nail, water can, thread, tape, scale, blade. Yeah, we have all those things. Let me see how to make top or bumperum. First of all, let me take water bottle cap and put the hole at the center of the cap. Still, I already post hole in the cap. And then next take nail or screw and insert it in the bottle cap. Throw the hole it, rotate and bring the cap in the center of the nail. Bring both the cap at the center of the nail. Take the cello tape and stick the cello tape in all sides of the cap. You can stick with the cello tape, or you can also use Fevikwik for fixing. And then next take water bottle and cut the top to the bottle using knife or cutting blade. After cutting the bottle, make small hole at the both corner of the bottle. The hole is for fixing the top of bumperum. After fixing the top on the bottle, make sure that the top is comfortable for rotating. Next step, take thread. Measure the thread using scale and make sure that thread is 35 cm in length. Take one toothpick and fix or attach the thread with pick. And then final step is take the top, which is already made using plastic cap, and with using thread stick and rotate the thread in that tab as like normal top or bumperum. I think this video is useful for you, especially for kids. Try this in your home and leave the comment. Thanks for watching. Bye. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். முக்கியமாக கிட்ஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃபைனலாக உங்ககிட்ட கொஸ்டின் என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா, அந்த காலத்தில் சில ஓடிப்புள் வச்சு விளாட்றது, இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலாக விளாட்ற கேம்லாம் இருக்கும். இப்போ வந்து மென்டலாக நம்ம எல்லாருமே சிஸ்டத்தை விளாண்டுருக்கோம், இல்லைனா ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்ணி கேம் விளாண்டுருக்கோம்.
அது நல்லா இருக்கா இல்லை இது நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிறத உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். லெட் மீ மீட் ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. அன்டில் தென் பாய்.